God bless you. ¿Sí me escuchan todos? Can everyone hear me? Ok, muy bueno. Very good. Yo de verdad que extraño mucho al grupo de México. Yo he estado yendo ya 2 años con ellos. And I truly missed the group of Mexico. I've gone with them 2 years. Y yo dije, este año pues ya no pude ir And I said, well, I can't go this year. y vi el mensaje del pastor, hija, predica este viernes. Y dije, And I heard the message from pastor saying, I've received it saying, preach this Friday. se equivocó el pastor de hija. And I said, oh man, he talked to the wrong person. Y le Told the dije, wrong person. le dije a mi mamá, mira que me mandó un mensaje. Y dice, sí, era para ti. And I told my mom, look, he sent me this message. And she said, yes, that's for you. Entonces dije, bueno, le contesté con nervios, pero le dije, sí, claro, pastor. And I was very nervous, but I said, of course, pastor, I will do it. Bueno, para los que no me conocen, ya dijo mi nombre, Leslie Carcamo. For those who don't know me, my name is Leslie Carcamo. Y bueno, quisiera el director, productor, ya se me está diciendo, ¿qué? Ok. Una palabra que es un proceso que yo he estado pasando estos últimos meses. And I would like to share with you a word which is a process I've been going through these past couple of months. Y bueno, quisiera comenzar con una oración para que se nos quiten los nervios y todo, ¿verdad? And I would like to start with something so that my nerves can go away. Padre, te damos gracias por este día. Father, we give you thanks for this day. Gracias por tu misericordia y tu amor. Thank you for your mercy and your love. Padre, te pedimos que podamos recibir esta palabra con un corazón abierto We ask that we may receive this word with an open heart y que podamos no solo recibirla, sino que activarla en nuestro diario de vivir, Padre. and not only that we may receive the word, but that we can walk in it daily. Te damos gracias y toda la gloria y honras para ti. We give you thanks and all the glory and honor is for you. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amen. Bueno, los que han estado viviendo, el pastor ha estado hablando de la visión de la iglesia. And for those who have been attending, the pastor has been speaking about the vision of the church. Y pues a mí me ha estado ayudando mucho en tener esa visión presente en mi corazón y para seguir sirviendo a Dios en la iglesia. And it's helped me a lot to have this vision present in my heart in order to continue serving the Lord. Y también yo sé que necesitamos una visión individualmente para cada nosotros, But I also know that each one of us needs an individual vision porque a veces viene el desánimo, because many times we feel weak or Bien. discouraged. La tristeza viene, Sadness or depression comes. pero yo sé que Dios nos ha entregado una palabra para a cada uno de nosotros, But I know that God has given each one of us a word. y esa es la palabra que nos da ese motivo para levantarnos cada mañana. And this is the word that gives us the purpose to wake up each morning. Así que si usted no ha recibido una palabra, una visión para su vida, So if you have not yet received a word or a vision for your life, yo quiero animar esta noche que puedan escuchar lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. I would like to encourage you to listen to what God has for each one of you. Porque la visión que Dios entrega no se mueve. Because the vision that God gives to you does not move. A veces nosotros somos los que nos movemos Sometimes we're the ones who part from it. o no queremos por cualquier razón. Or for whatever reason, we just don't want to walk in it. Puedo hablar de mi experiencia. I can speak about my experience. Dios desde que yo entré en una relación con Dios, From the moment that I enter into a relationship with God, yo escuché a Dios y escuché la visión que Dios tiene para mi vida. I heard and received the vision that God had for my life. Pero por muchas razones, más bien excusas que yo puse para mí misma, But for many reasons, or better yet, excuses that I placed for myself, no las creí, no las activé en mi vida. I didn't believe them or activate these in my life. Y quiero compartir unas
excusas que yo le he dicho a Dios muchas veces And I would like to share with you an excuse, or some of my excuses that I tell to the Lord, y se encuentran en la Biblia. and they are found in the Bible. Yo cuando leí la vida de Moisés When I read the life of Moses, y vi que el llamado, cómo Dios le llamó, and I saw how it was that God called him, y la respuesta que él le dio, and the response that Moses gave to the Lord, yo pensaba que estaba hablando de mí, que eso era lo que yo estaba diciendo. I felt that he was speaking about me. I mean, this is truly what I would say to the Lord. Porque siempre que me decía, Leslie, te tienes que levantar, te tienes que levantar en el propósito que te he llamado. Because yo decía, Each time that I received it, Leslie, you have to walk in the purpose that I have given you, I would say, pero mírame, well, look at me. no sé, no, de cada excusa que pueda pensar, yo se la dije a Dios. Whatever excuse you can think of, I said that to the Lord. Y si vemos en Éxodos, And if we go to the book of Exodus, no voy a leer todo porque and I won't read the whole thing. no hablo mucho, pero a veces sorprendo. I don't speak a lot, but maybe I'll surprise you today. En Éxodos 3, capítulo 3 y 4 habla de lo que Dios le estaba llamando a Moisés y la respuesta que Moisés le daba. In Exodus 3 and 4, those chapters, it speaks about what the Lord was saying to Moses and the excuses that Moses would give to the Lord. Y podemos encontrar 5. And I can find 5. La primera fue que le dijo, ¿y quién soy yo? The first one was that he said, well, who am I? En eso yo pude ver que era un problema de identidad. And I could see there that there was an identity problem, Y eso lo mismo que me pasaba a mí. which was the same problem that I was having. Yo decía, pero yo no, de verdad, ¿quién soy yo? Yo no, era muy, no me aceptaba yo misma. I didn't accept myself, so I truly would think, well, who am I to speak to anyone? Y yo pensaba que yo estaba bien, que todo estaba bien, yo soy cristiana y pues sí, yo voy a servir a Dios. And I believed that everything was fine. You know, I am a Christian, so I'm going to serve the Lord somehow. Pero una persona que quiero mucho me dijo, tú te puedes ver en el espejo y decir, yo tengo un propósito grande. But someone that I love very much said, you can look at yourself in the mirror and say, I have a big purpose. Yo soy especial para Dios. I'm special for the Lord. Y me reí y dije, pues eso es fácil, todos lo pueden hacer. And this was the advice that they gave me, to say this to myself in front of the mirror. So I said, well, this is easy. Anyone can do that. Y lo traté And so I did try it. y para mi sorpresa no lo pude hacer. And to my surprise, I couldn't do it. Comencé a llorar y a llorar I began to cry and to cry. y dije, yo pensaba que estaba bien. And I said, well, I thought I was okay. Y fue que donde Dios me dijo, es problema de identidad. And that's where I heard the Lord speak to me. It's an identity crisis. No te has aceptado a ti misma. You have not accepted yourself yet. Y yo siempre decía, no, yo soy cristiana, yo puedo hacerlo todo, pero no estaba activado en mí. And I always believed, well, I'm a Christian, I can do anything in God, but I wasn't truly believing it. Entonces, esa era la primera excusa que yo siempre le decía. And so this was the first excuse that I will always give to the Lord. Y hasta al fin que pude entender que era un problema que yo tenía, no físico. And finally, I was able to understand that it was a problem that I had, but it wasn't a physical problem. Era interior de mi identidad. It was an inner problem. It was my identity. El segundo excusa que encontramos que Moisés le dice, The second excuse we find that Moses gives to the Lord, le dice, y cuando pregunten, ¿quién eres tú? and so he said, and when they ask, who are you? Entonces
yo veo ahí es un problema de relación con Dios. So now we see a problem with the relationship with God. Yo decía lo mismo. Sí, Dios hace cosas grandes para todo el mundo, I would say the same thing. God does great things for everyone else, pero para mí era difícil but for me it was difficult to believe que un Dios tan grande podía hacer algo para mí. that such a great God could actually do something for me. Y entonces entendí que yo tenía que entrar en una relación con Dios para que eso no se moviera. And I understood that I had to enter into a true relationship with God so that that wouldn't be active in my life. También le dijo Moisés, ellos no me creerán. And so after that question to the Lord, Moses says, well, the people won't believe me. Un problema de incredulidad. A problem of lack of faith. La otra excusa le dice, no sé hablar. Then he goes on to say, well, I don't know how to speak. Yo le decía a Dios, me pones atrás de las cámaras. I would tell the Lord all the time, put me behind the scenes, behind the cameras. Y me ha dado la televisión y el radio. And he's given me television and radio. Y yo digo, yo estudié producción de televisión de TV production. And I went to school for TV production. Y yo decía todos mis 4 años de universidad, All of my 4 years in the university, yo decía, es para estudiar producción, pero atrás de las cámaras. Todo el mundo le decía eso. I would tell everyone, yes, I'm studying TV production, but it's to be behind the scenes, behind the cameras. Y mi mamá me decía, sí, sí, vas a estar enfrente. And my mom would say, yeah, you're going to be in the front. ¿Y cuánto sabes que cuando las mamás hablan, todo tiembla? And how many of you know that when mothers speak, the earth shakes? Y entonces, eso mismo pasó. So that very thing happened. A veces Dios nos pone en situaciones o en lugares que nos hacen incómodos. And many times God will put us in situations or in places that make us feel very uncomfortable Porque quiere que crezcamos because he wants us to grow. y quiere que salgamos de nuestro conforte. He wants us to come out of our comfort zone. Y eso es lo último que yo quería hacer. And that was the very last thing that I wanted, was to come out of my comfort zone. Porque yo estaba bien detrás de cámaras. Because I felt good behind the scenes, behind the cameras. Y después vine a esta iglesia And then I came to this church, y la pastora dice, vas a estar enfrente de and pastor cámaras. said, you're going to be in front of the cameras. Y debo confesar, me ha tomado mucho tiempo, And I must confess, it's taken me a long time, como dijo ella, en comenzar a creer que Dios de verdad me puede usar as she said earlier, to really believe that God can actually use me y que sí tengo mucho que dar. and that I do have a lot to give. Así que lo estoy diciendo ya para comprometerme que So, sí estoy trabajando en el programa Más allá de tus límites. So I am saying this publicly to commit myself that I am working in the program or series Beyond the Limits. Entonces me pueden preguntar por el programa si quieren todos los días para que yo pueda hacerlo. So ask me about the program each day so that I may go through with this. La última excusa que le dijo le dijo, envía a otra persona. And so then Moses goes on after all the excuses and he says, well, just send someone else. Yo le decía a Dios, ay, manda a mi hermana. I would always tell God, well, send my sister. Ella sabe bien She todo. knows how to do everything very well. O manda a mi mamá o alguien. Or Alguien send- cercano, siempre decía. Send my mother, someone near me. Pero Dios tiene un plan y un propósito. But God has a plan and a purpose. Y esos son solo 5 que puedo encontrar aquí. And these are just 5 of the excuses that I was able to find here. Pero de verdad han sido muchas y el camino ha sido largo. But truly, there's been many excuses that I've given, and the road has been long. Y aunque ha pasado muchas cosas y he estado enfrente del espejo y no me he podido amar a mí misma, And although many things have happened to where I've finally been able to look myself in the mirror and love myself, ahora sí puedo decir que sí me acepto como Dios me tiene.
now I can say I do accept myself in the way that God has made me. y que sí, Dios tiene un plan y un propósito para mi vida y estoy caminando hacia ese propósito. And that indeed God does have a plan and purpose for my life, and I am walking to fulfill that purpose. Podemos encontrar muchas excusas en la Biblia. También Gedeón, ¿se dice Gedeón? There's many excuses that we can find in the Bible. There's also the story of Gideon. Él le dijo, yo soy el menos de mi familia. He said to the Lord, I am the least of my family. Jeremías le dice, yo soy muy pequeño, Jeremiah says to the Lord, I'm too small. soy muy joven. I'm way too young. Y me sorprende cómo Dios está usando ahora a los jóvenes. And it surprises me how God is now using the youth. Yo, de verdad que las primeras cosas que yo le he dicho a Dios que no me ponga a hacer, me pone a hacer. And the very first things that I tell the Lord, do not make me do, is what He assigns me to do. Yo quería ayudar en algo, yo dije, voy a meter a de jóvenes o algo, pero Dios, no me pongas con los teenagers. And I said, well, I want to help in something. I want to help the children, but no teenagers. Pero la vida. Y comencé a estar con los de yoga aquí en la iglesia. And I began with the youth group here in the church, the teenage El group. primer sábado dije, no, yo no voy a, The no first- voy a comenzar aquí. The first Saturday, I said, there's no way that I'm staying here. Es que no entienden, no. They don't listen. Y como yo, siendo tan calladita, les voy a hablar de la palabra, sino eso es lo menos que quieren hacer. And how am I, being so quiet, going to speak to them about the word if that's the last thing they're trying to hear? Pero aprendí a ver lo que Dios quería hacer en los jóvenes. But I was able to finally see what God wanted to do in the youth group. Y de verdad que han crecido tanto que me sorprende y estoy muy orgullosa de And ellos. they've truly grown so much. I am surprised, and I'm very proud of them. Entonces, estos son algunas excusas que por mi experiencia yo sé que yo les he dado a Dios y And these are excuses that, due to my experience, I know for sure that I've said them to the Lord. pero yo sé que así igual que como a mí me ha estado sacando de esos temores, And I know that the same way that the Lord has been pulling me out of these fears, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de ustedes God has a plan and a purpose for each one of you. y nadie es más pequeño, nadie tiene menos para dar a Dios. No one's too small. No one has too little to give. Me sorprende mucho en la historia de Gedeón también cuando él derrota a los medianitas. And it impresses me in the story of Gideon when he defeats the Midianites. Midianites. Primero tenía 22,000, First, there was 22,000, después 10,000, then 10,000 people, y después 300. then 300 men he was left with. Y eso cuando yo leí eso dije, me tocó mucho, And when I saw this story, it touched me a lot. porque a veces tenemos poco, Because sometimes it seems as if we have very little, pero queremos más para que sea suficiente. and we feel as though if maybe we had more, it would be enough. Mi proceso ha sido tan largo que yo iba, antes que de esta iglesia, iba a otras iglesias que siempre querían orar por mí. And my process has been so long that before coming here, I went to other churches and where they always wanted to pray for me. Es que Dios la tiene que sanar. It's because God has to heal you. Y comenzó a afectarme un poco eso. And that began to affect me a lot. Y yo dije, tendré que buscar una iglesia, o yo preguntándole a Dios, ¿hay una iglesia que no quiera orar por mí? Porque And I began asking God, is there anywhere I can go where people are not going to want to pray for me? porque decía, es que Dios le ha dado palabra. And I would say, well, God has given a word.
Y a veces nos aferramos tanto de una palabra, de una profecía, And sometimes we hold on so much to a word of a prophecy, y no vemos el, la- el big picture, el cuadro tan grande que Dios tiene. and we're not able to see the big picture that God has for us. Y yo llegué a un acuerdo con Dios porque yo decía, bueno, obviamente yo quisiera caminar sin muletas, And so I reached an agreement with God, and I said, well, obviously, I would like to walk normally. yo decía, eso es algo que cualquier persona diría, es fácil, es más fácil vivir sin muletas. It's much easier to live without the crutches. Pero Dios me dijo ahí mismo, yo así ahorita, para este tiempo te he llamado para usarte así. And the Lord said, just as you are for this very time, I have called you for this time. Y a veces lo puse a un lado. And many times I put that to the side Por creer a los demás because I decided to believe other people. y decir, no, es que Dios me tiene que sanar primero antes que yo sirva a Dios. And I would say, no, well, God has to heal me first before I can serve him. Y ahí en la historia estamos viendo que con solo 300 Dios hizo algo tan grande. And here in the story of Gideon, we see that with only 300 men, God did something so great. Entonces yo dije, conmigo que soy tan pequeña, con unas muletas, Dios puede hacer algo grande. And I said, with me, who I'm so small, with these crutches, God can do something as well. Y de verdad le doy gracias a Dios porque aquí en esta iglesia fue que comencé a creer en eso. And I give thanks to God because it was here in this church that I was able to believe in this. En ese propósito que me ha costado tanto, To believe in the purpose that has cost me so much, que con todas las excusas del mundo que le he dicho a Dios, that regardless of all the excuses that I gave to the Lord, Él se ha mantenido fiel He's remained faithful. y Él sigue con ese propósito para mi vida. And He continues with this purpose for my life. Y aunque con limitaciones, sí, And yes, I have limitations. es duro, sí. It's very difficult, yes. A veces es difícil salir de la casa Many times it's difficult to just leave my house porque soy humana. because I am human. Y si duele lo que otros dicen And it hurts what others may say of you. y duele salir de esa comunidad que yo estaba tan conforte ahí And it hurts to come out of my comfort zone where I felt so good porque es tan fácil vivir una vida encerrada. because it is so easy to live a life where you are encaged. Y se siente a gusto porque es algo que yo conocía, que yo decía, no, bueno, no voy a salir porque las miradas, And las críticas. It felt good for me to be by myself because it was something that I knew, it was what I was used to. I didn't want to deal with criticism. Pero he aprendido a que Dios le place usarme. But I have learned that it pleases God to use me. Cuando fui a Malasia el año pasado, When I went to Malaysia last year, yo tenía tantas ansias y con una pasión yo fui. I was so anxious, but with passion inside of me, I went anyways. Y no pensé en nada, no pensé que llevaba yo muletas. I didn't think about the fact that I had to take my crutches with me. I didn't think about anything. Pero llegué y los baños el toilet estaba abajo, no había el elevador. I got there and the toilets were very small, very short. There was nowhere to wash, no wash machine. Esas son solo unas pocas cosas que me encontré. I found very few towels. Fueron algunas cosas que encontré. Those were a couple of the things that I faced when I got there. Y
los primeros días ni siquiera quería contestarle el teléfono a mi mamá porque yo llorando y llorando. And the first couple of days, I didn't even want to speak to my mom because I would just cry and cry. Pero otra vez escuché a Dios que así me quería usar, así. And once again, I heard the Lord say, I want to use you this way. No tenía que ir a Malasia sin muletas, I didn't have to go to Malaysia without my crutches. tenía que ir así. The way that was how I should have gone. Y muchas veces me costó y quizás renegué, dije muchas cosas y me fui solo me encerré al cuarto. And many times I would just hide and I would complain. Pero cuando entendí fue que yo pude ver, allá di mi testimonio. When finally I was able to give my testimony, when I finally understood, Y de cuántas personas viven en esa caja, en esa vida de solo pensar que son pequeños para Dios. and it amazed me to see how many people are in this box of thinking that they're way too small for God. Pero yo, es un honor y un privilegio But it's such an honor and a privilege servir a un Dios to serve a God que de verdad usa al que le place y así como está. that uses whoever he feels like it just as they are. Y no estaba diciendo nada de lo que está. And I didn't say anything of what I had prepared, Pero bueno, but that's okay. Vuelvo a lo mismo, es importante tener esa visión que Dios nos ha entregado And I go back to the same thing. It is important to know what vision God has given us. para poder motivarnos a nosotros mismos. Because then we can motivate ourselves. Porque el propósito y la visión que Dios nos ha entregado es grande. Because the purpose that God has given to us it's great. It's a grand purpose. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. And the Bible says that without faith it is impossible to please God. Y como la Biblia dice que la fe es como una semilla de mostaza. And the Bible also says that if you had faith as much as a mustard seed, Yo decía, bueno, yo tengo fe, le dije a Dios a que sí, and I told the Lord, well, I have faith, so yes. pero va más allá de solo estar pasivos con Dios. But it goes beyond being passive with God. Es de verdad activar esa fe en nosotros. It's to truly walk the faith out, that faith that we say we believe in. Y estos últimos meses, And in these last months, Dios de verdad que me ha retado en mi fe. God has definitely challenged me in my faith. Le quiero dar gracias a los que han estado orando por mi amiga. And I want to give thanks for those who've been praying for my friend. No voy a tocar mucho el tema porque toda esta semana he estado muy emocional con todo eso, pero And I won't speak much about it because I've been very emotional this week with it. But ella todavía sigue en el hospital muy, muy mal. she's still very, very ill in the hospital Después de un accidente muy horrible. after a horrible accident that she had. Y ayer mismo la veía y ella es cristiana. Cuando lo único que hablábamos era de misiones, de Dios. And she is Christian, and so yesterday I was thinking about how all that we spoke about was the missions and visions in God. Y viéndola en una cama, de verdad que me duele tanto y me reta mi fe también. And to see her laying on that bed really challenges my faith. De no quedarme esperando o solo porque no quiero
hacer algo este día, To no not- hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. To not just not do what God has called me to do simply because I don't feel like doing it. Nosotros teníamos muchos planes de misiones aquí en Houston We have many plans of missions here in Houston, y yo sé que Dios la va a sanar a ella porque va a ser un milagro creativo Dios ahí. Yo tengo esa fe y yo sé que la voy a ver. and I know that I'm going to see this creative miracle of God in healing her. Y eso es lo que yo veo, porque es un propósito que yo no entiendo, en estos momentos yo no entiendo, And these are things that in this very moment I don't understand, pero lo que sí puedo ver but what I can see y sí puedo escuchar a Dios and what I can hear God saying es que no perdamos el tiempo. is for us not to waste our time. Dios nos ha entregado tanto en esta iglesia. God has given us so much in this church. Tenemos tantas ideas, tantos ministerios, We have so many ministries, so many ideas, tantas personas que con necesidad afuera, so many people that are in need of us on the outside. y nosotros aquí a veces, de verdad lo digo primeramente por mí, a veces yo solo porque el temor o solo porque no quiero o solo porque no quiero hablar, And many times I'll say, beginning with myself, many times because I don't want to speak, no lo hago, lo dejo para el otro año. or don't want to walk in what God is calling me, I always postpone it. I say, I'll do it next year. Pero Dios nos está llamando a que nos movamos en su llamado en estos momentos. But God is calling us to move in the calling that He has for us in this moment. Y que recibamos todo lo que hemos aprendido, que caminemos con todo lo que hemos aprendido. And for us to receive and walk with everything that we've learned, Y no solo tenerlo, no solo escucharlo, no solo tener una fe tan pequeña, not only listen to it or have this quiet faith, sino que de verdad activarnos en nuestra fe. but to truly become activated in our faith and begin walking. Y yo sé que con tan solo una palabra And I know that simply just one word que Dios te ha dado a ti, that God has given to you, eso tiene la autoridad para quitar todo temor, that has the authority to remove all fear, todas las excusas que le has estado dando a Dios. any excuse that you've given to the Lord. Así como dice en Lucas 7, versículo 10, As it says in Luke chapter 7, verse 10, de la fe del siervo de un centurión que fue sanado, and this was the faith of a man that was healed. que le dice a Dios, solo di la palabra. And he said to them, just say the word. Y a veces solo eso es lo que necesitamos. And sometimes that's all that it takes is for us to say the words. Que Dios nos dé esa palabra. For God to give us the word, Porque esa palabra, él mismo sabía que traía autoridad. because this man that was in need knew that that word alone had authority. Y esa fe And that faith y esa palabra and that word together fue la que sanó a esta persona. was the one that healed this man. Y si una palabra puede sanar, And if one word can heal, ¿qué más no puede hacer la palabra que Dios te ha entregado a ti? how much more can the word that the Lord has given to you do? Así que de verdad, yo he escuchado la visión que Dios tiene para mí, el propósito que Dios tiene para mí. And so I've heard the purpose and the vision that the Lord has for me. Y yo quiero caminar más en eso. And I want to walk in it even much more. Y sé que estoy caminando hacia ese propósito. And I know that I am walking towards that purpose. Y que no me voy a mover And that I will not move solo por tonterías o cualquier cosa. simply for any little thing. Entonces, si Dios no te ha entregado una visión, So if God has not given you a vision, voy a cerrar con esta que está en Jeremías 1,
versículo 10. I will close out with this. This is in Jeremiah 1, verse 10. Y quiero que tomemos esa palabra para cada uno de nosotros. And I want you to then take this vision as yours. Dice, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, It says, see, I have set this day, set you over nations and over kingdoms, para arrancar y destruir, to root out and to pull down, para arruinar y derribar, to destroy and to throw down, para edificar y plantar. to build and to plant. Dios te bendiga. God bless you.